Šamir Israel, Šamar šeiris Israel, Vejali Jovad Israel, Am Shalashim Et Shimcha El male rachamim השוכן במרומim. 41. gada 9. tamuzā, 4. jūlijā, pirms 81 gadā, sākās Latvijas ebreju katastrofā. No vairāk nekā 93,000 Latvijas ebreju tika nogalināti ap 70,000 bērnu, sieviešu, vīriešu sirmgalvju, un vēl 25,000 ebreji tika ievesti no Rietuma Eiropas un iznīcināti uz šīs zemes. Un katru gadu mēs atzīmējam šo neaizmirstamu dienu. Šobrīd tas ir kļuvusi par tradīciju. Šī gada maršā mēs godinām visu Rīgas un Latvijas ebreju piemiņu, kā arī visu pasaules ebreju, kuri gāja bojā holokaustā. Un šis maršs ir mūsu atbilde uz ļaunumu, jo labs izcīnīja ļaunumu. I'm very moved to be here because I'm marching on the footsteps of my grandfather, Michael Gurari, who managed to fled out from Vienna in 1939, arrived in Riga. Then, unfortunately, he was deported to the Kaiserwald concentration and labor camp. And when the Red Army entered Latvia, the Nazis took all the prisoners to Stutthof by boat. And from Stutthof, he was deported to Buchenwald, from Buchenwald to Bochum in November 1944. At that time, my father, who was a resistance fighter in Belgium, already liberated with his group the port of Antwerp. The distance between my father and his grandfather was only 220 kilometers. My grandfather was still a prisoner of the Nazis, and my father was already liberated. Then my grandfather was forced to march on the death march between Buchenwald and Flossenburg, 200 kilometers. Unfortunately, when he started the second death march of another 200 kilometers between Flossenburg and Dachau, he was shot dead on the 22nd of April 1945. So that's my legacy from my grandfather, and therefore I'm so involved with the March of the Living, bearing this blue jacket, the sign of life that thousands and thousands of marchers, since the inception of the March of the Living in 1988, are marching every year between Auschwitz and Birkenau as a silent march to commemorate all the victims of Holocaust. And we are also organizing with our partners other local marches in different countries of Europe to commemorate the Holocaust. So on the one hand, I'm bearing the legacy of my grandfather, of my father, and also my mother, who is a survivor of Holocaust. Her family was hidden by a righteous among the nations in Belgium.
So from the three sides, I can understand what happened during the Holocaust. Those who were the victims, those who were the fighters, and those who were hidden by righteous among the nations, were saved by the righteous among the nations. Pirms 80 gadiem pret ebreju tautu tika vērsts ļoti nežēlīgs genocīds, kuru īstenoja ļoti nežēlīgs režīms, kuru, diemžēl, atbalstīja arī kolaboranti okupētajās valstīs, teritorijās, kāda bija arī Latvija, Lietuva un Polija un tā tālāk, kurās, diemžēl bija cilvēki, bija policisti vienības, tāpat arāju vienība, kuras piedalījās šajos nežēlīgajos noziegumos pret cilvēci, pret ebreju tautu, un man kā latvietim par to ir kauns, ka tā ir bijis. Bet šodien mēs pieminam visus upurus, kas šajos nežēlīgajos noziegumos zaudēja dzīvību, mātes, tēvi, meitas, dēli, vecās mammas, visi tuvinieki. Un jāsaka, noziegumiem pret cilvēci nav noilguma, un līdzīgi arī, es domāju, arī mūsu kopējai piemiņai un upuru piemiņai arī nav noilguma, un tas ir mūžīgs. Un arī no Latvijas valsts puses, protams, mēs šo upuru piemiņu ļoti, tā ir ļoti svarīgi, arī raugoties arī šodienas notikumos. Esmu jaunākais no mana šteima un ģimenes. Man grūti runāt, bet es būšu ļoti īs. Man vectēvs nezināja 10 valodas. Viņš visu laiku pavadīja apģērbu ateljē, tas viss, ko viņš māca. Bet to, ko viņš man iemācīja, bija viena lieta, ka tad, kad noticies holokosts, latvieši bija tie, kas glāba ebrejus. Un es domāju, dzirdot šodien ministra uzrunu, jāatcerās, ka mums nedrīkst būt kauns. Mums jābūt lepniem, kā šodien to, ko mēs redzam, un tas ir Menahema Barkahāna, kas atrodas tur, darbs, un Rīgas Geto muzeja darbs, kas var sapulcināt mūs kopā, apvienot, lai mēs neaizmirsam. Paldies, ka jūs atnācat. 81 years ago, the great choral synagogue in Riga was burnt down by local collaborators with Jewish people inside burnt alive. And this was the act that marked the beginning of the Holocaust in Latvia. And people who were just a moment ago members of the community, respected doctors or lawyers or just friends and neighbors, were just in a blink of an eye turned to subhumans who should be exterminated. This is we cannot comprehend that. But these people were citizens of Latvia. They were people, they were Jews who were killed only because they were Jews, and this should never happen again. And today, what we're doing today when we are marching, we are making sure that we're not only remembering is very important, but we're also acting to prevent in the future. And we're making sure that this torch of remembrance will be carried on with us, and we will not let it burn away and die. And this is our legacy. This is something we need to carry on and teach the younger generation as well, so it will never happen again to anyone. Not only Jews, but to anyone. And when I see you today, and I see also from all sorts of society, political, civil society, otherwise, I feel more reassured that we're on the right path. So thank you very much.
Thank you. Es vēlos uzsvērt no pilsētas puses, ka Rīga, viņa bija un viņa joprojām ir daudz nacionāla pilsēta, un mēs ļoti lolojam šo bagātību. Un šīs ir neizdzēšams rētas mūsu pilsētas, protams, arī valsts, bet mūsu galvaspilsētas vēsturē, kas mums sāp. Un mūsu sirds un šīs rētas asiņo mums visiem, kas dzīvojam pilsētā. Tāpēc man arī kā politiskās kopienas pārstāvim Latvijā ir gandarījums, ka mūsu valsts likumdevējs ir pieņēmis arī lēmumus, ko es nosauktu, kas ir saistīti ar mūsu pašcieņu. Jo par atmiņu mēs rūpējamies, un kā vēstnieces kundze jau ļoti precīzi norādīja, ne tikai par atmiņu, mums ir ar darbiem jāpliecina tas. Tāpēc šīs te atmiņas godināšana, arī resursu veltīšana tam, mums ir svarīga, mums kā Latvijas nācijai. Izgada Šamir, bomu divrieki usīvjām, liekmah usīvjās pābu karēvi karēma Šaги. Бехехн, вамехн, хедехо базезроем баговис мам каривим ромен. Егиш мирабо мевракля ломи майойс, буреквич таба веспус рамо веснасей. Висадо висале висалошме кушо брегу. Лома беко бехоша вшигоса тубахоса вдехамоса дамиром баумавим ромен. Егиш лома рабо, мишмай вихаим тавим алену. Яукова Исраэль, вимру амин. Уце шалом бибрамав, уяце шалом алену. Яукова Исраэль, вимру амин. Шамир Исраэль, Шамар Шерис, Исраэль, לרחמים השוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים es נשמות יהודי ריגה ולטביה יחד עם 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנספו על קדוש השם
ידי המרצחים הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו ליורמים. מצרור החיים את נשמות